بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بعنوان Diseases of the Bladder, Ureters and Urethra. من الأمراض التي تصيب المثانة أول مرض هو cystitis أو التهاب المثانة، وتعريفه definition: it is the inflammation of the bladder usually caused by bacterial infection and is characterized clinically by frequent painful urination as well as the presence of blood وتواجد الدم inflammatory cells الخلايا الالتهابية and bacteria in the urine. لذلك يفضل إجراء فحص اليورين في حالات السيستايتس أو التهاب المثانة. أما المسببات فهي sporadic cases due to the introduction of infection into the bladder when trauma to the bladder has occurred or when there is stagnation توقف للإدرار. Secondary to bacterial infection, E. coli, streptococci and diphtheroid bacilli are common association with cystic calculus تتكون حصوة في المثانة. Difficult parturition ولادة الصعبة. Contaminated characterization إذا ما تم إجراء عملية قسطرة وتكون بصورة غير معقمة. Late pregnancy as a sequel to paralysis of the bladder. A special case of bladder paralysis occur in horses grazing Sudex or Sudan grass خاصة في الخيول. يحدث شلل في المثانة. Pyelonephritis التي سبق أن تكلمنا عنها. Endometritis, vaginitis occur in cattle and horses. Enlargement of the kidney is the characteristic signs. Certain drugs for long period as turpentine oil. أما بالنسبة للباثوجينيسيس, bacteria frequently gain entrance to the bladder but are usually removed by the flushing action of voided urine before they invade the mucosa. هذه النقطة أحب أن أوضحها بأنه البكتيريا متواجدة دائما في مدخل المجرى البولي وممكن أن تتكاثر، ولكن نتيجة عملية الإدرار المستمرة فتصير غسل فلاشنج لهذه العملية، وبالتالي يمنع تكون أو تكاثر البكتيريا في هذا المكان. mucosal injury facilitate إذا ما حدث هنالك جرح في الأغشية المخاطية سوف يشجع اختراق but stagnation ولكن ركود البول stagnation of urine is the most important. أهم نقطة هي ركود البول في المثانة، فتكون من العوامل المهمة التي تؤدي إلى تكاثر البكتيريا. Bacteria usually enter the bladder by ascending from urethra or descending نازلة infection from kidney. Clinical signs: frequent urination with a small urine volume. It is accompanied by pain and sometimes grunting. The animal remains in the urination posture for some minutes after the flow has ceased. And arched back تحدث تقوس للظهر بسبب وجود الآلام as if it wants to urinate with the presence of pain. In very acute cases, moderate abdominal pain, buckling of the hind feet, kicking يضرب الحيوان بنفسه خاصة على المنطقة البطن, and raising the tail, and moderate fever may occur. Acute retention may develop if the urethra blocked with pus or blood. In acute cases, no palpable abnormality but pain may be evidence. Chronic cases show less marked signs. The bladder wall may feel thickened تصبح ثخن في جدار المثانة, and rectal pulp examination in horses and calculus may be present. The presence of calculi in the bladder is detected by rectal ultrasonographic or radiographic examination in small animals. Clinical pathology: blood and pus in the urine is typical of acute cases, and urine may have a strong ammonia color رائحة قوية للأمونيا. In less severe cases, the urine may only turbid, and in chronic cases there may be no abnormality on gross inspection. Microscopical examination of urine sediment reveal erythrocytes, leukocytes, and desquamated epithelial cells
Bacterial culture is necessary. نحتاج إلى عملية زرع البول، وذلك لتشخيص المسبب المرضي وإجراء فحص الحساسية ومن ثم العلاج. أما بالنسبة إلى التشخيص المرضي necropsy finding أو التشريح المرضي، acute cystitis is manifested by hyperemia, hemorrhagic and edema of mucosa. The urine is cloudy and containing mucus. In subacute and chronic cases, the wall is grossly thickened and the mucosal surface is rough and granular. Highly vesicular papillary projection may have eroded, causing the urine to be blood-stained or contain large clot of blood, especially at the end of urination. أما بالنسبة للتشخيص التفريقي، فأول مرض نميزه هو عن السيستايتس هو البايلونيفرايتس lesion in the kidney. Thickening of the bladder wall occurs in cystitis, exotic hematuria, and in poisoning by the yellow wood tree Terminalia oblongata in cattle and by sorghum in horses. Urethral obstruction causes frequent attempts at urination, but the urine flow is regularly restricted. Usually only drops are voided and the distended bladder can be felt on rectal examination. أما بالنسبة إلى العلاج treatment antimicrobial for 7 to 14 days to avoid relapse. Free access to water at all times to increase the flow of urine. Hexamine or sulfonamides to alter urine pH. Irrigate urinary bladder with mild antiseptic لوتوجين or local. Surgical for calculi إذا كانت هنالك حصوة فتزال بعملية الجراحية. Diuretics is contraindicated. يجب أن لا نعطي مدرر في هذه الحالات، وخطورة تشكل خطورة على حياة الحيوان in cases of urine retention، خاصة إذا ما كان هنالك حصر في البول. To avoid rupture of the urinary bladder، يعني يؤدينا إلى تحطم أو انفجار المثانة. The diagnosis in chronic cases is poor because of difficulty of complete eradicating the infection and the common secondary involvement of the kidney. Number 2, paralysis of the bladder. Paralysis of the bladder is uncommon in large animals. شلل المثانة ومسبباته دائما تكون أول مسبب له هو spinal cord degeneration. هنالك ضرر في النخاع الشوكي following conception of sorghum can lead to a bladder paralysis and posterior ataxia. Idiopathic bladder paralysis and overflow incontinence راح يصير سلس بولي may occur sporadically in the absence of other neurological or systemic signs. هذه الصورة توضح لنا non-sporadic urination or السلس البولي نتيجة حدوث paralysis بالمثانة. أما بالنسبة إلى السيمتومز أعراض شلل المثانة فهي أول نقطة bladder is markedly distended with urine, constant or intermittent dribbling of urine باستمرار ينزل البول من المثانة. The bladder is enlarged on bare rectum examination and urine can be easily expressed by manual compression. وإذا ما أجرينا عملية rectal palpation وإذا ضغطنا على المثانة ممكن أن يخرج البول بسهولة إذا ما ضغطنا على المثانة باليد. Chronic distension of the bladder leads to accumulation of calcium carbonate crystal urine stasis وبالتالي يسبب لنا إلى توقف إدرار البول ويؤدينا إلى حدوث السيستايتس. Treatment: the supportive aim to relieving bladder distension by regular catheterization and lavage, as well as antibiotic to avoid cystitis. Prognosis depend on the primary cause. A paralysis in the absence of spinal cord disease has a poor prognosis. أما إلى المرض الثالث وهو rupture of bladder انفجار المثانة، وتسمى الحالة إذا البول متواجد في البريتونيوم تسمى الحالة Uroperitoneum Etiology: obstruction of the urethra by calculi. Rare cases occur due to difficulty or normal parturition due to compression of a full bladder during birthing. Congenital rupture. هذه هي وجود شلون استخراج البول عندما تحدث عملية انفجار للمثانة بطريقة جراحية ومحاولة تصليحها جراحيا. أما بالنسبة للباثوجينيسيس after the bladder ruptures uroperitoneum results يحدث لنا ما تسمى باليوروبريتونيوم وهي تجمع البول في البريتون.
التجويف البريتوني results in the series of abnormalities that rise from failure to the excretory process combined with salt and fluid redistribution between the peritoneal fluid and extracellular fluid. Urine is usually hypertonic, especially in animals whose water intake is decreased by uremia. اوزموتيك هنا راح يصير عملية اختلال بالضغط الاسموزي والهيدروستاتيك بريشر اوزموتيك بريشر اللي سبق أن تطرقت إلها في الكارديوفاسكولار سيستم. هنا الأوزموتيك بريشر from hypertonic urine promotes movement of extracellular fluid into the peritoneal cavity لأنه تمزق المثانة في البريتون وصار هايبرتونيك أو هايبر أوزموتيك بريشر، فبالتالي راح تشجع سحب السوائل من الأجزاء الأخرى وتزيد كمية السوائل في البريتون. In this movement combined with reduced water intake it results in clinical dehydration. Number 4, urine usually has lower concentration of sodium and chloride and higher concentration of urea, creatinine, potassium and hypophosphates than plasma. Diffusion along this concentration gradient across the peritoneal membrane results in general pattern of azotemia with hyponatremia, hypochloremia, hyperkalemia and hyperphosphatemia. Number 5, bladder rupture leads to a gradual development of ascites from uroperitoneum, ruminal stasis, constipation and depression. In cattle, uremia may take 1 to 2 weeks to develop. Clinical signs أعراضه rupture of urinary bladder. Number 1, sudden disappear of previously severe colic. مباشرة تظهر على الحيوان أعراض المغص الشديدة. Depression, anorexia, colic, abdominal distension. Uremia develop within 1-2 days following rupture, thrilling per rectum and abdominal wall. أما بالنسبة إلى clinical signs, sudden disappearance of previously severe colic, depression, anorexia, colic, abdominal distension. Uremia develop within 1-2 days, thrilling per rectum and abdominal wall. Clinical pathology أو التشخيص المختبري, increase urea and creatinine concentration in plasma. The ratio of urea and peritoneal fluid to that serum is good guide in the early stage, but after 40 hours the ratio of the peritoneal to serum creatinine greater than 2:1 is diagnostic of uroperitoneum. إذا ما حدثت النسبة 2:1 فمعناها بالتأكيد أنه يعاني الحيوان من rupture of bladder و uroperitoneum. Treatment surgical with goal of bladder repair or slaughter. وإذا ما كان الحيوان more worse يفضل أن يذبح الحيوان، وفي أغلب الأحيان إذا ما كانت الحالة متأخرة فيفضل أن يتلف اللحم لأنه رائحة اللحم تكون تحتوي على رائحة اليوريا تكون مقززة. Urinary bladder neoplasm. It is common only in cattle where bracken poisoning, very rare in horses. Angioma, transitional epithelial carcinoma, vesicular endothelium more common than papillomas, adenomas, hemangiomas, and transitional cell tumors. Clinical signs include hematuria, weight loss, stranguria, صعوبة بالتبول أو عسر, and الحزق يسمى, and the secondary development of cystitis. هذه الصورة توضح لنا هذه البلادر الطبيعية وهذا الجزء اللي ينمو به التيومر أو الكانسر. أما بالنسبة للحصى اليوروليثايسيس الحالة الأخرى الخامسة في المثانة فهي تعريفها is a common as subclinical disorders among ruminants. 50% of animals feed primarily of grain or where animal graze certain types of pasture especially the castrated male خاصة تحدث لنا في الحيوانات المخصية. ولاحظنا احنا خلال وجودنا بالمستشفى التعليمي بالمثنى وجدنا العديد من الحالات اللي كانت تعاني من وجود انحسار البول وعدم قدرة الذكور على التبول، وبالتالي شاهدنا وجود حصوة أو انسداد. It is characterized by complete retention of urine, frequent unsuccessful attempts to urinate, and distension of the bladder. Mortality rate is high. أما بالنسبة للetiology, organic and inorganic urinary solutes are precipitated around the anidus. هنالك راح تتكون لنا مثل النواة يتجمع حولها المواد
العضوية وتكون لنا على شكل كريستال. As the amorphous deposit is a prolonged period, there are 3 main factors. هنالك 3 عوامل مهمة في تكوين الحصى. هذه هي الحصى في المثانة. هذا الذكر يعاني من انسداد في التبول نتيجة وجود حصبة، وهذه أيضا وجود الحصى بداخل الكلية وبداخل المجرى البولي. نيدس فورميشن، هنالك 3 عوامل في الباثوجينيسيس. أول وحدة هي النيدس فورميشن، تكون النواة. النيدس may be a group of desquamated epithelium، عبارة عن خلايا طلائية منسلخة or necrotic tissue from local infection in urinary tract. The nidus favors the deposition of a crystal about itself. يحدث deficiency of vitamin A or the demonstration of estrogen and or using of stilbestrol, a growth promoting favor the nidus formation. فهذه هي العامل الأول في تكوين الحصى. النقطة الثانية precipitation، ترسب of urinary solutes on the nidus. كونت النidus من desquamated epithelial cells، صارت مثل النواة، بعدين تجي الأملاح راح تتركز فوقها. occurs for several reasons، تتكون بسبب عدة أسباب. أول نقطة هي increased phosphate or carbonate calculi formation in the alkaline urine of the herbivorous, increased concentration of urine solutes as a result of water deprivation in cold weather، خاصة في الجو البارد. تشرب الحيوانات كمية قليلة من الماء. heavy fluid loss which may occurs in hot weather. excessive mineral intake which often occurs in feedlots, particularly with respect to a high phosphates intake. Diet high in magnesium, some cow milk replace and phosphates. Heavy concentrated diets which prevented by supplementation by calcium. Ingestion of a plant with high oxalic acids contents causing calcium carbonate calculi in sheep in the urine act as cementing agents to solidifying the solutes that have precipitated around the nidus. Heavy concentrates and low roughage feeding and pelleting of ratio common in most feedlot feeding. Increase mucoprotein in the urine and consequently calculi formation. وبالتالي كونت الحصوة. ملاحظة في الحيوانات الأبقار usually have single hard secrete calculi but there can be up to 200 calculi، 200 حصوة ممكن أن نشاهد presence in individual animals in urinary tract. أما أنواع الحصى فتعتمد على المكونات الأملاح التي كونتها. فأما تكون magnesium ammonium phosphate calculi they are common in feedlot cattle and sheep fed high concentrate low roughage ratio. These calculi are highly insoluble in alkaline urine pH 8.5-9.5 thus precipitate readily in the normal alkaline urine of herbivorous. These calculi are usually small, smooth and soft with a high recurrence because there are many salts. Salicylate calculi occur in animal grazing on mature grasses or wheat or oat which contain up to 2% silica، تحتوي على معدن السيليكا. Water in these areas also high in silicates. Silicates calculi are rough and hard, usually forming only single calculus. High level of silica in both diet and water causing outbreaks of calculi at any time of the year in any age. وهذه ممكن أن تحدث مثل الأوتبريكس تكون الحصى في بعض المناطق الجغرافية التي تحتوي على السيليكيت calculi. أما بالنسبة إلى composition of calculi, animal grazing in pasture grasses have high contents of silica from silicous calculi, calcium, ammonium and magnesium carbonate. Recommon constitute of calcium of calculi in cattle and sheep grazing clover rich pasture. Number 3, magnesium ammonium phosphate calculi in lambs feed high concentration of magnesium in feedlots. وأيضا في المناطق التي تتواجد فيها الأوكساليت calculi are rare in ruminants. Estrogenic subterranean clover بعض أنواع من النباتات causes soft moist yellow calculi. Feedlot lambs receiving supplements of stilbestrol
1 milligram per kilogram of feed or 2 milligram per lump daily develop urolithium calculi causing urethral obstruction due to plaques, formation of a mucoprotein and enlargement of accessory 6 glands. الماسكلينس فاكتور. أما العوامل المختلفة اللي تسبب لنا حدوث أو تطور اليوروليثيسيس الحصى وهي ركود الإدرار stasis of urine, certain features such as cotton seed smells and myelosorgia in feed loads, a combination of high mineral feeding and high level of mucoprotein in the urine, large animals high intake of mineralized water or oxalates or silica in plants. risk factor. أما بالنسبة للعوامل الخطورة فهي of obstructive urolithiasis يعني انسداد، إذا ما كانت الحصوة حجمها كبير فممكن أن تسد لنا جزء من المجرى البولي. فالخطورة مالتها size of calculi. أول وحدة هي حجم الحصوة diameter of the urethra وقطر الإحليل والحالب whether castrated lambs and steers castrated cattle are more affected due to the relatively small diameter of the urethra. دائما تكثر في الحيوانات المخصية. Pulse pass calculi which are twice in size of those which could be passed by an early castrated steer. The clinical occurrence it is mainly seen in castrated males and is particularly common in feedlot and range feed steers. The female urethra is shorter and more. النقطة الأخرى تحدث أكثر بالذكور من الإناث لأنه اليورثرا تكون أقصر في الإناث من الذكور and more able to pass urethral calculi than male urethra. In pulse, the urethra is up to 40% larger in diameter than in similarly aged steers, so pulse are less likely to become obstructed by urolithy. It may occur at any time. ممكن أن تحدث تكوين الحصى في أي وقت. It is more common at the sigmoid flexure. وتعرفون التركيب التشريحي للذكور بالنسبة للحملان بالنسبة للأكباش وبالنسبة للبولز الثيران. فهذه يؤثر لنا ويؤدينا إلى حدوث الحصى. Sigmoid flexure in steers and the vermiform appendix urethral process or at the sigmoid flexure in wither or ram. It is highest during the early part of the feeding period for feed roughage, grain, and during cold weather when the consuming of water may be decreased. It may occur as outbreaks in large numbers of animals. It is common in old age and less common in lambs young as 1 month. Outbreaks may occur affecting a large number of animals in short time, especially in feeders, steers, and withers. Castrated lambs being fed heavy concentrate ration and animal in pasture containing large quantities of oxalate, estrogen, or silica. أما بالنسبة للclinical finding vary with the size and completeness of urinary tract obstruction. Partial incomplete obstruction إذا كانت جزئية urinary dribbling يصير تقطير للبول from the prepuce dribbles with blood-tinged urine surrounding the prepuce may be evidenced with white powdery crystal precipitating around the preputal orifice. These animals have a prolonged painful urination and may tramp or tread when attempting to pass urine. Complete urethral obstruction. أما إذا كان جزئي إغلاق كامل الأول تكلمنا عنه هو الإغلاق الجزئي. الآن complete urethral obstruction. A bladder rupture after 18 to 72 hours if the obstruction is not revealed. Inappetency, depression, and colic signs with kicking at the abdomen. Treading steers shift their weight to opposing hind lumps. يعني يحاول أن يتخذ فد موقف أو وضع يقلل من الألم اللي يصير عنده tenesmus may also be present with palpable pulsation of the urethra and straining وحزق حتى يتبول. The preputal orifice hairs are dry. Sheep may also exhibit tail wriggling.
رفع الذيل. Other signs can include grunting and grinding of the teeth. يطحن الحيوان بأسنانه. Rectal palpation may reveal large and tightly distended urinary bladder. ما هي نتائج urolithiasis السيكولي مالتها؟ urethral ruptures, the calculus lodges in the penile urethra and cause pressure necrosis of the urethral wall. urine leaks. راح يصير خروج اليورين من الجهات into the subcutaneous tissue around the penis and accumulates in the subcutaneous connective tissue. هذه الحالة شفناها بالمستشفى البيطري في حمل صغير كان في المستشفى التعليمي. The profuse resulting in extensive edema along the abdominal floor and extending from the sigmoid flexure to the umbilicus. Usually the leakage of the fluid reveals the acute pain of urinary bladder, distension, toxemia, necrosis, sloughing of the skin of the ventral abdominal. النقطة أو المرض الرابع هو bladder rupture, sudden disappearance of abdominal pain إذا ما حدث نتيجة الحصى، إذا ما حدث تمزق نتيجة اليوريثرا انغلقت، فإما إذا ما حدث bladder rupture والحيوان يرتاح مباشرة وراح الألم، فمعناها الطبيب البيطري يتوقع بأنه الحيوان صار حدث عنده bladder rupture. Bilateral fluid filled distended of abdominal pear-shaped abdomen. In the contrast of urethra, there is little or no detectable ventral edema in the preputal or umbilical region. On rectal examination, the bladder is not palpable. أما بالنسبة إلى diagnosis of urolithiasis, clinical examination and history يعتمدنا على تشخيص الحالة المرضية. urinary analysis تحليل الإدرار وفحصه إذا كان عنده سانس أو inflammatory cells أو erythrocytes. secondary invasion bacteria موجودة خاصة إذا كانت حالة pyelonephritis. abdominal synthesis ممكن أن نسوي عملية سحب سوائل استقصائي من البطن ونشوف إذا تجمعت فيها يورين أو لا. فهذه التراسونوغرافي واحدة من الفحوصات المهمة اللي ممكن أن نسويها ونتأكد من وجود الحصى. necropsy finding for calculi unilateral urethral obstruction is usually accompanied by dilatation of the ureter and hydronephrosis. Bilateral obstruction causes fatal uremia. Calculi in the bladder are usually accompanied by varying degrees of chronic cystitis. The urethra or urethral process may be obstructed by one or more stones or may be impacted for up to 35 cm with fine subulous deposit. When rupture of the urethra has occurred in the urethra eroded at the sites of obstruction and extensive cellulitis. When the bladder are ruptured عندما تحدث تمزق في المثانة, the peritoneal cavity is distended with urine and there is mild moderate chemical peritonitis. مهم يصير عملية لأنه اليورين بحموضة عالية يعتبر بيوريك أسيد، فممكن أن يسبب لنا chemical peritonitis. Determine the chemical composition of the calculi in the areas with urolithiasis is a problem. أما بالنسبة للديفرنشال diagnosis فهو urethral rupture, the ventral abdominal edematous swelling that is associated with rabies caudally to level of the scrotum accompanied by pain and the sigmoid flexure. In sheep and goats, examination of the penis tips often reveals a turgid cyanotic veriform appendage. A blockage further proximal in the penile urethra is usually present. أما بالنسبة إلى bladder rupture, abdominal swelling, fetus, pulse, fetus, fibroma, fat, food, feces and fetus. A fluid wave can usually be plotted across the abdomen and synthesis of the abdomen of large bore needle ممكن نحصل كمية من اليورين. Palpation of the penis at the sigmoid flexure may identify sites of obstruction. On rectal palpation, the urinary bladder is usually null palpable, ماكو أي وجود للمثانة. أما بالنسبة للdilatation of the urethral process is young, is characterized by midline perineal swelling and may resemble pulsation of the perineal. أما بالنسبة إلى العلاج فالعلاج أول نقطة إذا كانت حصى أو كميات كبيرة يفضل ذبح الأبقار.
لأنه مو اقتصاديا معالجة الحيوانات التي تعاني من الحصى، فيفضل أن تذبح. Number 2 نستعمل metal characterization for male cow and female buffaloes and rubber characterization for male equines in early stage of the disease or in cases of incomplete obstruction treatment with urinary antiseptics مثال على ذلك antibiotics, sulfonamides or other to prevent secondary infection. ممكن إعطاء الأنالجيسيك لتخفيف الألم مثال على ذلك النوفالجين to relieve pain, smooth muscles relaxants حتى نسوي relaxation للمنطقة. أما بالنسبة إلى السبورتيف تريتمنت فممكن إعطاء انترافينوس جلوكوز، وممكن أن نعطي كدايرتكس أو كمعقم أمونيوم كلورايد twice. Animal treated medically should be observed for urination and that obstruction does not occur. If there is no urine passage, means that within 6 hours of treatment surgery is required. Surgical تسمى العملية ureterotomy or cytotomy to remove the calculi, amputation of the urethral process and ram, then applied local antiseptics, then massage of urinary bladder and slight exercise. Prevention الوقاية من الحصى في الحيوانات, clean water intakes all times, adequate intake of vitamin A, persium or persium high. كالسيوم يجب أن نضبط نسبة الكالسيوم والفسفور should be 1 to 2, 1 or 1.5.2, avoid precipitation of excess phosphorus in urine. النقطة الأخرى صوديوم كلورايد أيضا أن ننطي بكمية 3 إلى 5% of total ratio to help prevent urolithiasis. بالنسبة لليرلينج نعطي 300 جرام ستيرز daily consumption of 50 جرام salts does not prevent the formation of silicous calculi. يجب أن feeding of ammonium chloride وهذه كمية 45 جرام per day. Ammonium chloride or phosphoric acids added to the stairs increases the acidity. Limitation of oxalate supply, the control of silica calculi in cattle by increasing the water intake. أما بالنسبة للبروجنوسيس فالسرفايفل rate for urethral ruptures is 90% and is 50% for bladder rupture. أما بالنسبة إلى الحصى في الخيول urolithiasis occurs sporadically دائما تحدث في حالات فردية الخيول with low prevalence of 0.004 and occur mainly in older age 5 إلى 15 years and commonly affected male 75% than female. The urolithia are most commonly in the bladder. It is composed of calcium carbonate. Urine from healthy adult horses is characterized by substantial quantity of mucoprotein, a high concentration of mineral, considerable insoluble materials. Nephrolithiasis may rise sequelae to degenerative of inflammatory process in the kidney in which inflammatory debris serves as needles or for calculus information. أما بالنسبة للclinical finding and diagnosis فأهم نقطة stranguria, straining to urinate, polyuria, frequent passage of a small amount of urine, hematuria and dysuria, difficult in urination, incontinence resulting in urine scalding of the perineum in females or of the medial aspects of the hind limbs in males, painful urination with hematuria associated with cystitis. أما بالنقطة الأخرى فهي bacterial infection is uncommon. The bladder walls must be thickened and large calculi may be palpable per rectum. In males, urethral calculi may present with signs of complete or partial obstruction. Horses with urethral obstruction make frequently attempts to urinate but pass only small amounts of blood-tinged urine. Urine analysis تحليل البول reveals evidence of erythrocytes وجود الكريات الدموية الحمراء, leukocytes, protein, amorphous debris and calcium carbonate crystals. Renal calculi are frequently bilateral and lead to chronic renal failure resulting in chronic weight loss and colic. الموضوع الأخير اللي هو نتكلم عنه أحيانا ممكن أن تصير إصابات بالجهاز البولي نتيجة الcongenital defects نتيجة التشوهات الخلقية. Congenital defects
of the urinary tract. هاي آخر موضوع بالurinary system. Tracts are not common in farm animals, most common in uroperitoneum in falls following leakage from the urinary bladder. Patent هذه الأمراض اللي تكون congenital. أول واحد هو patent arcus. C. diseases of a newborn. Rupture of the bladder, the causes is unclear. والنقطة الأخيرة هي urethral atresia وهذه شاهدناها الحالة في المستشفى البيطري في المثنى. It is a congenital obstruction of urethral opening. It is manifested by failure to pass urine and distension of the patent portion of the urethra. النقطة الرابعة the urethral defects. polycystic kidney أيضا نشاهدها. hypospadias, ectopic urethra. هذه كلها هي أهم الحالات الكونجنتال ديفكت اللي يصيب لنا الجهاز البولي urinary tract system. Thank you.